Halo Andira, how are you? Hello sir, I'm fine. Oke deh. Oke, please turn on your camera. Bagus nggak tampilannya? Hah? Bagus nggak tampilannya? Bagus sir. Bagus ya? Keren ya? Keren. Iya dong. Baru pertama kali kah begini? Iya. Iya. Ya, pokoknya kalau ya kita nanti eksplorasi lah. Cuma masalahnya tampilan seperti ini hanya bisa muat ber-25. Jadi kalau ada total 36 sama saya 37 berarti kayak bisa muat semua. Itulah problem. Oke, yuk dinyalain kameranya dong. Nah, saya sambil absen ya. Pak Pandu. Iya, ya. Itu ngisi link absensinya nanti setelah Zoom Meet ini, Pak. Sekarang juga boleh, sekarang boleh. Ya, sekarang boleh. Baik, Pak. Oke. Adit Yuda, sorry. Atika Sari Syuhada. Atika Sari Syuhada. Oke, if I call your name, please mention prison, ya. Answer prison or you can raise your hand. Can you? Oke, good. Thank you, George. Oke ya. Adit. Halo, Adit. Halo, Pak. Oke, good. Thank you, Adit. Arya Bisma. Arya Bisma, halo. How are you, Arya? Oke, belum. Azahra Nur Aisyah. Can I see your face? Mana. Bentar. Saya lagi absen dulu bentar ya. Jangan dulu oke beginian. Azahra mana Azahra? Hadir. Ijah namanya. Aduh, Hah? Azahra namanya Ijah. belum di-rename, Pak. Oh, Ijah itu siapa Ijah? Pengiriman saya. Oke. Oke, next Deandra Julie. Deandra, you must be born on September ya? Oh no, I'm born in July. Oke. Yes. Dwi Aryo Bimo. Halo Dwi Aryo. Oke. Farah Nur Azlin. Hadir, Pak. Oke, thank you Farah. Vigo Rusdi Ansyah. Vigo, where are you Vigo? Are you still playing in Real Madrid? No? Saat. Oke. Firstia Jaskia Hairun Nisa. Hadir, Pak. Mukanya kurang penuh itu. George. Hadir. Muka. Ke bawahin dikit layarnya. Nah, gitu cakep. Oke, George. Gracia. Hadir, Pak. Oke. Henry Ardiansyah. Ada, Pak. Muka. Oke, cakep. Indah Nurjana. Hadir, Pak. Oke, cakep. Justin. Halo. Halo. Karen apa Karen?
Karen. Karen. Oh, sorry. Karen. Karen, how are you, Karen? I'm fine. How are you? I'm fine too. Okay, Karen. Is it your marga hapuk? Hapuk. No, No. my mark is Manik. Oh, Manik. Okay. Okay, so you are Bataknis. Yes. Okay. Mudafa Amaldi. Halo, Mudafa. Mudafa ke enggak ke? Mudafa mana Mudafa? Oke, belum ada. Jadi nanti mohon minta tolong ke ketua kelas ya, Atika Sari Syuhada, Dwi Aryo Bimo, Vigo Rusdiansyah. Oke. Ya, ketua kelasnya ya, mohon minta tolong ya. Dwi Aryo Bimo, Vigo Rusdiansyah, Mudafa Amaldi, ya, Wandira ya. Oke. Muhammad Dafa Ahdan. Oke ya. Tambahin Hayun Safid. Hadir, Pak. Rambut bang. Bang, kapan terukur rambut bang? Di mute itu. Iya, Pak, besok, Pak. Besok. Janji ya. Ditulis sama malaikat Rokib. Iya, Pak, ya. Sip. Oke. Alvin, Muhammad Alvin. Nah, sama nih rambut nih. Ya, Alvin ya. Di mute, Vin. Di mute. Oke, Ajri. Nah, udah ganteng tuh Ajri itu. Keren. Thank you. Basyam. Oke, ya. Wandira tambahin Basyam. Hafiz Fahlevi. Oke, tambahin Wandira. Najwa Ananta Syabilla. Di mute. Kecil suaramu. Hadir, Pak. Pak, tadi saya di Pak. Oke, Oke, Alvin ya, udah thank you. Naufal Syafiq Yunanto. Hadir, Pak. Oke, aman, rambut aman. Niko Menaik. Hadir, Pak. Oke, thank you. Oliveralda Priscilla Kombaitan. Hadir, Pak. Aryo Bataknis. No. Manado? Iya. Oke. Rahma Anindya Putri. Bang. Ada. Atika di mute ya, Nak. Oke, Rahma Anindya Putri. Halo Rahma. Oke, Wandira tambahin. Raisya Syabita Amani. Hadir, Pak. Oke. Rian Hermawan. Oh ya, Rian izin ya, sorry. Izin ya, vaksin ya. Vaksin. Sahwa Tunazah. Hadir, Pak. Oke, Sahwa. Ugi Arcita Amanate Sugiantoro. Ugi. Oke, Wandira. Fikri Sulistiana. Hadir, Pak. Oke, cakep. Wandira ada. Zahra Mutmainah. Hadir, Pak. Mana? Oh ya, sip, cakep. Thank you. Bapak Andu. Hadir. Kenapa? Tadi si Arya Bisma udah dipanggil belum, Pak? Udah. Arya Bisma udah. Kenapa Arya Bisma? Tapi dia bilangnya katanya dia belum dipanggil, Pak. Oh, Arya Bisma. Halo Arya Bisma. Ya, Pak, hadir. Muka. Tapi jangan disitu cukur ya. Muka mana muka? Wah, ini mah kebangetan. Bukan lagi dicukur ini mah, digergaji. Panjang banget itu rambut. Iya, Pak. Masih tutup. Apa alasan? Enggak. Banyak kok buka. Ya, cukur ya, area. Saya bilang ke Bu Suharmi ya nanti ya. Oke. Thank you. Nah, untung dipanggil. Thank you, Wandira. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. So, Wandira, please. Pak, tadi Vigo udah belum, Pak? Nah, tuh kan, telat.
Vigo mana muka? Bentar. Ah, potong. Ya. Ya, iya, potong. Ya. Papa, maaf, Ya. Ugi. Siapa? Ugi mana Ugi? Mana Di Ugi? chat tapi dia. Kenapa? Di chat Zoom. Ya, Dia- maksudnya mukanya mana Ugi? Ugi. Mukanya mana Ugi? Halo Ugi. Oke, belum. Ya, Wandira minta tolong ya. Dwi Aryo, Mudafa Amaldi, Dafa Ahdan, Basyam, Hafiz Pahlevi, Rahma Anindya, Ugi tadi ada, tapi belum mukanya belum ada nih Ugi. Ya, oke, thank you Wandira. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I need to know what did you do in the last meeting? Raisa Syabita, what did you do in the last meeting? Unmute. Yeah, go on. Yeah, we learn about mathematics. No. On my subject. On my subject. Our subject. We learn about biography. Okay. Have you read the learning materials? Baru sedikit, Pak. Okay. Belum. Yeah. Thank you. Raisha. Okay, Raisha. Choose one of your friends. Najwa. Najwa. Halo Najwa. Halo Najwa. 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 Yes, sir. Nah, okay, Najwa. Have you read the learning material about biography? Not yet. Not yet. Why? Sorry? I didn't have time. Okay. Can you visit my web, my Genomio web? Okay. Yes, sir. Okay. Yeah, your sound it doesn't clear. Yeah. Okay, it's okay, Najwa. Maybe I continue to Karen. Karen, hello. Yes, sir. Okay, Karen. Have you read the learning material? Sorry, sir. I haven't read it all, but I have seen it. Okay. Karen. What is biography? In my opinion, biography is like explained something else. I don't know. Okay. It's okay, Karen. So, thank you, Karen. Next, Gracia. Hello, Gracia. Yes, sir. Okay, Gracia, can you help Karen to answer the question? What the definition of biography? Biography is some paragraph or something like that telling someone's background life. Okay, thank you, Gracia. George. George. Halo, George. Ya, Pak. Okay, George. Yeah, in biography, what in in the biography, what should be consisted in a biography text? If you have read the learning material, you must know about it. George? Halo? Saya belum membaca ininya, Pak. Oke, good. Good job. Good job. Terus kalian minggu kemarin ngapain? Ayo, jujur gini. Gini ya, saya kan sudah siapkan materinya di Genomio. Saya bisa dibilang mungkin yang paling woles lah ya, dalam arti gini.
kemarin saya nggak minta kalian untuk hanya kemarin itu cuma menjapri saya ya. Japri pertanyaan 4 pertanyaan yang nggak ada kaitannya dengan biografi itu kan. Ya. Tapi untuk biografinya sendiri tolong dibaca aja gitu. Ya. Pada baca nggak? Halo. Saya sudah baca, Pak. Oke. Thank you, Gracia. Ya dah, gini. Ya. Oke, it's okay. Ya, kita mulai dari sini. Sorry. Can you see open the box on your screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good job. Yo, let's warming up. Are you ready? Ready. Good job. Yes. Okay, George, just pick one box 3. randomly. Go on. 4. Number 3. Okay. Oh, number 4. Okay, George, choose one of your behind the box. Bisma. I need the boy. Bisma? Iya, Pak. Okay, Yes, Bisma. Okay, Bisma, be ready ya. Bisma. Biografi is yes. Yes or no? Yes. Okay, Bisma, go on. Choose one of your friends. Si ini ya. Sorry? Fikri, okay. Sulistiana. Okay, Bisma, number what number? 9. 9, okay. Fikri, be ready. Yes. Yeah, Fikri. A text that does about someone. Biografi. Good, Fikri. Mantap. Fikri, choose another box. Which number? Saya, Pak, yang 3. Sorry, Fikri, choose another box. Which number? 7. 7. Okay, Fikri. Who will answer the question? Apa ya? I need the girl. Oh, Olive, Mister. Olive. Okay, Olive. Hello, Olive. Yes, sir. Okay, be ready ya. Number 7. Ayo, Olive. Olive. Iya, sir. Bentar. 10, 9, 8, 7, 6. Where maybe? Where? Where? Okay, it's okay, Olive. Next. Okay. Okay. Next, Olive. Okay. Sorry. Okay, Olive. Just another number. 1. Number 1. Who will answer the question, Olive? Olive. Raisya. Okay, Raisya, are you ready? Raisya. Sir. Okay, Raisya, number 1. Here are the inventors, except Raisya? I don't know. Okay. Okay.
Oke. Yuk, kita mulai lagi ya. Belum terjawab semua nih. Oke, Raisya, choose one number. 5. 5. Oh iya. Oke, siapapun dah. Siapapun ada yang bisa jawab, monggo. What makes Stephen Hawking famous? B. Apa? A. B. B apa? B. Udah baca belum materinya? A. Sir, I pick A. Oke, good. Oke, tadi siapa yang jawab benar tadi? Karen ya? Saya. Aku. Oke, Karen. Karen, yuk. Choose another number, Karen. I pick 2. 2. Oke, thank you, Karen. Karen, who will answer the question? Arya Bisma. Arya kan tadi udah kan? Udah Okay. disebut. Yang lain. I choose Wandira. Wandira. Oke, Wandira, be ready, number 2. Biography can be written by the first person. Yes or no? Wandira. Halo, Wandira. Yes. Yes? Yes ya? Yes. Oke deh. Ya. Ya udah. Oke guys, it's okay. Next we move to bentar. It's okay. Nah, next we would move to Edpuzzle. Okay, can you see this from your screen? Hello? Yes, sir. Okay. In this Edpuzzle, there are only 17 students who has joined to edpuzzle.com. If you have not joined, please click the link I gave in your group. Ya. Kalau sudah masuk semua, baru bisa kita mulai nih. Ini baru 17 nih. Ya, ayo segera diklik linknya, terus login pakai akun email kalian, login by Google. Oke. Ya, masih. Pak, saya belum. Linknya ada di grup ya, ada di grup sastra Inggris. Iya, Pak. Oke, yuk, baru 17 nih. Udah isi. Ini udah masuk ya? Itu udah masuk. Udah kali. Ya, linknya ada di grup sastra Inggris, silakan diklik, and then login, pakai email aja, pakai Gmail, Google, pilih yang Google. Oke Pak, saya sudah masuk Pak. Bapak, Pandu Pak. Siapa? Baru 26 nih, masih ada 10 orang. Pak, saya udah kan, Pak? Baru 26 nih ya. Ini baru ada Bimo, terus Farah, terus Alvin, Najwa, Gracia, Wandira, Basyam, Dafa, Mudafa, Pak. Terus Hayun, Deandra, Firstia, Justin, Niko, Jahra, George, Azahra, Indah, Karen, Olive, Rahma, Vigo, Fikri, Noval, Atika. Ayo, baru 27. Sisanya mana nih 9 orang lagi? Adit Yuda. Ayo, Adit Yuda belum ya? Adit Yuda, Arya Bisma. Halo? Ini loadingnya lama banget, Pak, pas masuknya. Koneksimu, coba dicek. Atika.
Azahra, Deandra, Dwi Aryo, Farah, Vigo, ya dan kawan-kawan. Ya, gimana? Mau dimulai ditinggal 9 orang lagi atau kalian tuh berapa orang sih? Sorry, Wandira? 34, Pak. 34 ya. Sudah Michael sudah tidak dimasukkan 34 itu. Iya. Oh, oke, 34 ya. Oke. 7 orang lagi berarti vaksin tadi 6 orang. 6 orang. Ayo. Saya udah, Pak. Oke, 28. Saya udah, Pak. Masih 28. Ya udah, kita mulai aja ya. Nanti tinggal nunggu temennya lah ngikutin. Oke? Siap ya? Are you ready? Halo? Kelas? Ready, sir. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yes. Biografi, ya. Oke, Oke, monggo. Ya. I'm waiting for you to go live. Go on. Dan Dava, udah. And then, yuk, klik. Arya Bisma, oke, thank you. Kalau kalian pernah main kuisis, konsepnya sama. Oke, 13, 14. Azahra Nur Aisyah. Bims, Vigo, Gracia, Justin, Karen, Alvin, Mudafa, Fikri, Hayun, Wandira, Rahma. Please click your class. Ayo. Sambil dibuka adfazalnya ya, adfazal.com. Pak, delay, Pak. Ayo, Vigo udah, thank you. Rahma udah, Gracia oke. Pak, passwordnya berapa, Pak? Passwordnya berapa? Maksudnya gimana? Join class kan? Kan ada di grup ini loh, di grup sastra Inggris. Oh. Ya. Ya. Oke, Karen, Fikri, Azahra, ayo. Dah. Hayun. Fikri, Mudafa, Rahma, ayo. Diklik nama kelasmu ya. Diklik nama kelasmu 25, 3 orang lagi. 26, 2 orang lagi. Mudafa sama Karen. Halo, Karen. Oke. Ya. Tinggal nanti nunggu. Ya, Karen. Mudafa. Ayo Karen, Mudafa, ayo. Udah? Karen? Belum bisa ya? Atau gimana? Ya, bismillah lah kita start ya. Oke, yuk. Yuk, bismillah. Yuk, mulai. Suaranya nggak ada, Pak. Pak, nggak ada gambarnya, Pak, di Google saya, Pak. Saya nggak ada suaranya, Pak. Ya, ada tapi nggak ada suaranya, Pak. Sorry, gimana? Nggak ada videonya. Nggak ada suaranya, Pak. Di sini ada videonya, Pak, tapi suaranya nggak ada. Oke, ada videonya, nggak ada suaranya. Oke, terus yang lain permasalahannya apa? Saya nggak ada suaranya, Mas, videonya, Pak. Oke.
saya tampilannya multiple choice question. Ya, Nah, ya itu, multiple, Pak, ya sama, Pak. multiple. Ya, silakan dijawab. Go on. Bisa dijawab? Oke. Multiple choice-nya dijawab silakan. The girl is writing a blah 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 on Wilma. Finish? Dansa. Sudah? Langsung submit ya? Ya, submit. Pak, Ya. saya nggak tahu jalan ceritanya, Pak. Videonya nggak ada. Oke. Nggak bisa ya? Kamu nggak bisa tadi ya? Atau bentar. Sebentar. Oke. Sudah? Sudah, Pak. Oke, ya kita mulai lagi ya. Saya lagi loading, Pak. Ya, It's saya a biography. A biography is a book that tells about a person's life. Oke, go on number 2. Multiple choice question number 2. What is a biography? Choose A, B, or C. Finish? Finish. Udah? Oke, submit. Ya. Ya, kalau sudah submit. Oke. Kita lihat jawabannya. Oke, 80% choose A, a piece of writing that tells about a person's life. Oke, 20% a piece of writing that tells about a famous person. Oke, go on, continue. Biographies are non-fiction, so they tell about real people and describe events that really happened. Okay, multiple choice question number 3. Is it fiction or non-fiction? Yeah, just choose fiction or non-fiction. And then submit. Finish? Finish. Finish. Okay. Finish. Yes, benar. Okay, non-fiction 73% and fiction 27%. Okay. The right answer, fiction or non-fiction? Hello? Non-fiction. 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 Good. Okay, non-fiction means the text tells about the real person, not an imaginative person. If you read a fiction book, yeah, novel or something like that, most of them tells about a story, tells about an imaginative story, not a real story, yeah. But biography is a kind of non-fiction text because it tells about someone's life, yeah, in real person, not an imaginative person. Okay, next, continue to the next question. Right, Moby. Biographies can be about people from history, and they can also be about people who are alive today. They can even be about someone you know. Okay, the next multiple choice question. Is it only about people from history? Yes or no? Oke, 16 orang yang menjawab. 18, 20, 22, 23. Dari 30 orang nih, 24. Ada 6 yang belum jawab. Ya, 25, 26, 27. Oke, 27 orang. 3 orang belum menjawab nih ya. Continue. Oke. Siapa ya? Nico. Halo Nico. Ya Pak. Oke, in your opinion, what is the best answer for this question? No. No, why? Ya salah mah.
Ini kan pengertiannya tentang menceritakan hidup seseorang, Pak. Ya. Jadi hidup seseorang itu bukan cuman milik orang yang di dalam sejarah aja. Semua orang juga bisa. Oke. Good. Thank you, Nico. Keren. So, wah. Oke, masih ada yang menjawab ya. Oke, tidak apa. So, what Nico said is correct, ya. It means we can write biography of whoever, ya. I mean, it's not only about people from history, yeah, but also if you want to write a biography about, for example, or about Mr. Misalkan SBY, ya, orangnya masih hidup, dibuat biografinya, ya silakan. I mean, the person or the figure of biography, it's not only the people from history, ya, or someone who has passed away, for example. No, it can be for whoever, yeah. It means the person should be important, should be beneficial for worldwide, yeah. For example, for Mr. SBY, for our nation, yeah, he was ever be our president, ya, it's okay, meskipun orangnya masih hidup. Okay, when you're writing a biography, you should choose a person that really interests you. I'm writing a biography on Wilma. Okay. Next question. Can I write a biography about a family member? Okay, 21%, 22. Okay, ya. Continue. Okay. Wah, yes, good. Sahwa Tunaza. Halo Sahwa. Iya. Sahwa, what did you answer? Yes or no? No. No, why? Karena saya nggak ngikutin dari awal alur ceritanya nggak. Oke, karena jadi alasannya seperti itu. Oke. Yeah. Actually, for biography, yeah, it's okay for you to write a biography about your family member, yeah, because the person you want to write his or her story life, yeah, should be interest for you, yeah, should be make you amazed, make you show, wonder, and so on. So it's okay for you to write a biography for your family member. Rudolph, because she led an exciting life, and she's one of my heroes. Okay, the last one, ya. Okay, yeah, the last question. A biography is written by the author about. Okay, 2, 4, 5, 6. Students, 19, 20. Okay, so first year. Hello, first year. First year, hello. Okay, first year, what's your answer for this question?
The life of someone. Okay. Let's see how many students respond A. Wow, good. Yeah, a biography is written by the author about the life of someone else, not about the author's own life. Oke, jadi begini. The difference between biography and bibliography is if the biography should be written by the other person, not by the author. For example, Justin wants to write about her biography. So, Justin wants to make a book about her story life, gitu ya. So the name is not a biography, but it's called bibliography. Yeah. If you write your own story life, it calls bibliography. Gitu. But if you write about someone's life, the books or the text is called a biography. That's the difference between biography and bibliography. Understood? Yes, sir. Yes, sir. So, Vigo, hello. Yes. Vigo, can you repeat what I said? What is the differentiation between biography and bibliography? Just repeat. Mulai apa tadi, Pak? The differentiation between biography and bibliography. Halo? Vigo? Oke. Ya, makanya fokus ya, dengerin ya. Deandra, can you repeat what I said? What is the difference between biography and bibliography? Biography is when you write about someone else's life. Okay, and how about meanwhile, what is biography? Bibliography. Yeah, that when you write about yourself, your storyline, your life. Okay, thank you, Deandra ya. Yes. And then, Alvin. Halo, Alvin. Ya, Pak. Okay, Alvin. Can you mention one of the famous biography books from Indonesia? Have you ever watched the Habibie Ainun movie? Alvin? Halo, Alvin? Iya, Pak. Yeah. Have you ever watched Habibie Ainun movie? Okay. Gracia. Sir. Yeah, Gracia. Mention one of your biography books, yeah. One of famous biography books about someone's important in Indonesia. Habibie. Okay, what else? Soekarno. And then? Who else? Soeharto. Okay, Soeharto. Good. Okay. Commonly, yeah. If the biography books of someone becomes famous or maybe bestseller, yeah. The director always make a movie based on this biography books. Yeah, for example, Habibie Ainun. It takes from the movie takes from the biography books. Yeah, and then Soekarno. What else?
Ayo. Habibie, Soekarno. Pujastuti. Emang ada filmnya? Kagak ada, maksudnya biografinya. Susi ya, kalau mau Susi Susanti ya, pernah difilmkan. Terus apa lagi? Laskar Pelangi, Pak. Itu biografi siapa, Laskar Pelangi? Jadi Pak, dari Sudirman. biografi terus difilmkan gitu. Kan banyak tuh ya, yang tadi saya sebut ya, Soekarno, Habibie, Susi Susanti, ya, Jokowi ada ya. And then siapa lagi? Ahok ya. Ada filmnya kan? Sudirman. Ada, Iya, Pak. iya. Sudirman, gitu ya. Kalau yang dari luar, yang difilmkan, ada nggak? Tahu nggak? Tokoh luar yang film, movie, diambil dari buku biografinya, terus difilmkan. Neil Armstrong. Neil Armstrong, good. What else? Ayo. Obama. Cakep. Nelson Mandela. What else? Keren nih. Ayo. Tell me the other. Banggi. Halo, Banggi itu siapa? Bangji. Ya, siapa Banggi itu? Gajah. Oke. Ya. I mean many movies text the story from the biography books. Yeah. You should you had mentioned it. Okay, let's continue. Okay, that's enough. So we exit live. Okay, 20 of 32 students has turned in the the questions. Yeah, thank you. What do you feel after you learn the biography with the first web is wordwall.net and the second web is @fazal.com. What do you feel? I need your opinion. Wandira. How about the first web, wordwall.net? Yang tadi kita nebak kotak, menyebut kotak, terus ada jawaban. Menurutmu itu bagaimana? Wandira. Very good sih, sir. Keluhannya atau enggak pasnya atau mana? Ya ini nggak terlalu sulit-sulit banget sih, kayak gampang gitu sih. Oke. How about the second web, @fazal.com? Asik itu. Asik ya? Ya, iya bro. Seru, sir. Seru ya. Oke. Nah, jadi yang bisa masuk ke ruang sidang, ruang sidang. Ini hanya 25 orang ya. Sisanya berapa orang nih? 7 orang itu nggak bisa masuk di ruang sidang. Ada Vigo, ada Adit, ada Farah, dan teman-temannya. Karena terbatas. Jadi yang bisa masuk ruang sidang ini keren ya. Ruang sidang. Oke, ya. Next. Sebentar ya. Oke, sorry. Wait for a minute. Okay, next I need you to complete the another game about biography. And then I need someone of you to share screen. Oke, bentar. Oke. Ya. Nggak usah bisa.
Okay, I share the link on the chat ya, room chat Zoom, and then you click the link ya. Check the room chat, and then click the link. Okay, and then I need someone of you to share your screen. Who gonna online with laptop? Halo? Ada yang pakai laptop? Ada yang pakai laptop? Siapa? Saya itu. Siapa? Olive. Oke. Okay. Olive ya, saya jadikan co-host dan Anda share screen. Olive. Oke, ya teman-teman yang lain silakan isi linknya, buka linknya dan terus find 15 words about biography. Ya. Oke deh, go on, Olive. Nah, ya, start. Oke. Find 15 words based on this apa ya harus dibilang ini? Table ya. Based on this table, 15 words about biography. Ya. Oke, yuk satu-satu siapa tuh? Ayo. Non-fiction. Non-fiction. Oke, Olive, non-fiction. Oke, good. One. Next. What else? Biography. Newton. Itu ada story di bawah. Past to past. Sebut juga lainnya dong. Sebut lainnya juga dong. Line berapa? Paling bawah. Baris berapa? Ada nomor itu line berapa? Kok beda ya? Ayo, ada barisnya. Line berapa? Paling bawah. Oke, Olive. Story. Nah, Tulip, dibantuin Tulip. Nah, oke, Olive, good. Next. Past to past, atas. Pakai barisnya dong, baris nomor berapa gitu? 1. Mendatar atau menurun, jelas. Ayo. Selebriti baris nomor 4. Nggak ada deh. Di 9 ke bawah. Sampai bawahnya. Ini kanan. Iya itu. Oke, good. Activity itu paling kanan. Ayo, apa lagi? Activity. Iya itu. Oke, good. Activist. Good. Next. 1, 2, 3, 4. Still 11 hidden words. Ya, masih ada 11 lagi. Ayo, temannya bisa dibantu. Olive, di mana waktunya tinggal 2 menit 50 detik, Olive. Ayo, apalagi baris keberapa, mendatarkah atau menurunkah? Kosakata tentang biografi yang tadi ada, ayo. Biografi sendiri aja di sini belum ketemu loh. Scientist, Olive. Scientist katanya tuh. Di baris ke-7. Baris ke-7. Terus 6 ke kanan. Nah ya. Itu tuh aku ketemu biografi itu. Biografi. Aku duluan. Itu. Aku duluan. Itu B. Itu tuh di S non-fiction di atas. Dan non-fiction F-nya baris ketiga ada B. Itu Olive bukan atas. F ada F tuh. F non-fiction non-fictional. Itu tuh non-fiction F-nya dulu. Yang ngasih arahan satu orang aja, bingung ntar Olive-nya. Justin dulu. Ya, Justin katanya tuh, Justin yang lain diam. Yo, Justin kasih arahannya. Gimana? Olive itu kan non-fictional yang atas. F-nya itu yang baris keempat, F-nya. Nah, B-nya pencet. Oke, Justin, thank you, good. Next, siapa lagi?
Aku nemu Oke, yang Farah, di mana Farah? orientation. Orientation ada di mana? Baris pertama. Baris Itu pertama. lihat O-nya. O-nya. O ke bawah. O ke bawah, katanya Alif. Enggak, ini yang baris pertama. Ke bawah. Nah, itu Alif. Iya. Good. Thank you, Farah. Next. Yes, sir. Kedua dari bawah. Vigo ngasih bantuan tuh Vigo. Apa Terus tuh? kanan. Yang C. Nah. Oke, Vigo, good. Cakep. Next. Chronological, Alif. Ke 3 dari bawah yang C. Yang deket C yang tadi. Nah, ya itu. Oke, cakep. Raisya, good. Saya Pak. Ayo Jahra. Di mana Jahra? Waktunya tinggal 3 Bawahnya I yang pertama. Bawahnya huruf I. Oke. Even. Bawahnya I, Even, Samping kanan. Nah, samping kanan. Bukan Alif. Geser Lagi terus. Nah, ke bawah. Ya itu. Even. Atasnya Alif. Klik. Oke, cakep. Good. Thank you, Zara. Berapa lagi nih? Baru 10 nih. Masih ada 5 kata yang tersembunyi. 9, 8, 7, 6, 5, Nobel. 4, 3, 2, 1. Easy. Habis. Waktu habis. Oke. Thank you, Alif. Ya, yang lain ada yang mau share screen? Kalau bisa yang pakai laptop. Ya, ada yang mau share screen yang pakai laptop? Saya jadikan co-host nih. Siapa nih? Yang pakai laptop dong. Kalau yang pakai HP, layarnya takutnya ini. Kecil. Udah, Alif doang. Gak ada lagi. Oke, kita lihat hasilnya ya. Leaderboardnya bentar ya. Oh ya, yang baru isi baru Olive loh. Yang lainnya coba isi. Yang lainnya juga isi ya. Kerjain maksudnya. Bisa diklik masing-masing. Ada masalah? Tadi linknya yang saya di kolom chat bisa diklik oleh kalian? Bisa, Pak, bisa. Bisa. Oke. Nggak ada masalah berarti ya. Oke. Soalnya yang baru isi ini di webnya baru ke detect yang Olive. Ada lagi yang sudah beres? Ayo. Ayo. Yang belum yuk. Saya ini tungguin. Find 15 hidden words ya, based on the table. Go on. Ya, belum masuk nih. Namanya belum masuk. Yo.
Ayo, udah? Semuanya? Ada yang belum? Oke. Oke, sudah ya? Ya, thank you. Untuk leaderboardnya udah. Nah, now we move to oh ya, sorry. Sini. Oke, nah. Oke ya. Ya, bismillah. Biography is a kind of recount text, yeah. In this part, yeah, you can see the rule of recount text. The first one about social function of the recount text. Yeah, biography is a kind of recount text. Okay, the social function of recount text is to retell events for the purpose of informing or entertaining. So, if you write a biography text, the purpose or the objective of that is to retell someone's story, someone's life, yeah, that happens in the past time. That's the social function of biography. Okay, and then the generic structure of a recount text of biography, it means the biography should consist of orientation, events, and reorientation. Oh, I'll give you the example of this. Okay. Now, you can see from this file, yeah, biography of Insinyur Soekarno. The first one is about orientation, or we know it's like introduction. Yeah, orientation means, orientation means introducing the participants, place, and time. Okay, for the biography, the orientation should tell about the persons in general. We will to introduce the person to the reader, so the orientation should be placed in the first paragraph. Ya, di bagian awal biografi itu namanya orientation. Fungsinya untuk mengenalkan ke si pembaca siapa tokoh yang mau kita bahas. Ya, should I speak in two languages or just one language? Halo guys, halo, Karen atau Gracia, Wandira, halo, Wandira. Hello? Anybody else? Hello? Yes, Mister. Okay. Should I speak into languages or just one language? Hello? Hello? So language maybe. Okay. Yeah. Two languages, yeah? It's okay for you? Sure. Okay. Yeah, the first one of the biography consists of orientation. It should be placed in the first paragraph. The point is to introduce the person to the reader, ya. Oke, bagian pertama dari biografi itu namanya orientation. Adanya di awal paragraf. Fungsinya, di awal teks, ya, di paragraf pertama. Fungsinya untuk mengenalkan siapa tokoh yang mau kita bahas ceritanya itu. That's the orientation. Second one is events, ya. Nah, oke. Events mean describing series of events that happened in the past. For biography, events, it means like
steps by step for the figure or the public figure, yeah, we talk about his or her life, yeah, starting from his early life until his death, starting from his childhood until his adult, just like that. Events is series of events, yeah, series of activity, series of yeah, maybe timeline, yeah, timeline of his or her story life. I mean, if we talk about Soekarno, yeah, we talk about his early life, his childhood, when and where he was born. Just that's the first thing that we have to talk about it. Yeah, starting from his life, Soekarno was blah 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 until his death. That's the point of events. Okay, and then yeah, we can see from this. Yeah, in this paragraph, the author told us about Soekarno's childhood, yeah, in Tulung Agung, and then he moved to enrolled to school, yeah, elementary school, and then junior high school, senior high school, and then we move to talk about organization, yeah, Soekarno's organization. So it means the event should be in chronological order, ya. Oke, jadi events itu harus runtut dari mulai yang paling rendah dulu apa sampai ke yang terakhir. Kalau di biografi berarti paling rendahnya apa? Kelahirannya. Kita harus bahas dulu kelahirannya tuh. Kelahirannya, terus nyambung ke masa kecilnya, masa remaja, masa dewasa, terus sampai ke yang terakhir adalah meninggalnya di mana. Gitu. Kalau udah meninggal, kalau belum meninggal ya jangan diceritain. Gitu ya. That's events. It should be in chronological order. Harus runtut. Paham sampai situ? Paham, Pak. Okay. The first one is orientation, second is events, and the last is about reorientation or closing. Yeah, reorientation or closing should be placed in the last paragraph. It tells us about the general opinion from the author about the figure, about the person. Ya, jadi kalau reorientation itu isinya adalah pendapat si penulis tentang tokoh tersebut, gitu. Jadi kayak sebelum menutup udah diceritain nih dari awal sampai akhirnya, udah gitu di closing statementnya, closing paragrafnya, the author write about his opinion about the person. Jadi itu lebih ke pendapatnya si penulis tentang Soekarno itu seperti apa. Ya, itu paragraf terakhir. Sampai sini jelas bagian dari biografi? Jelas, Pak. Jelas, Sir. Okay, good. Yeah, generic structure of biography, orientation, event, and reorientation. And then language features. I mean grammatical rule for the biography. The first one, yeah, using simple past tense. Ini biography is talking about someone's life in the past time. Yeah, we know when and where Soekarno was born. Yeah, we know what was his struggling for our freedom. Yeah, and all the activity happens in the past time. So if you want to write a biography text, should use simple past tense. Jadi biografi itu kan isinya adalah kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau. Berarti udah semua nih kejadian ini. Maka menulisnya menggunakan tenses simple past. Jangan pakai present tense, jangan pakai future. Itu yang pertama yang penting. Oke, kita lihat lagi kita lihat ke sini. Lihat. Ya, kita cek lagi dari awal. Nah, di sini misalkan Soekarno spent a lot of his childhood. Lihat di sini spend.
Span itu bentuk kedua dari, ada yang tahu bentuk pertamanya apa? Span. Halo? Ada yang tahu bentuk pertamanya apa? Span. Wasting, Pak. Sorry, apa? Wasting. No. Span ini bentuk kedua. Bentuk pertamanya apa? Ada yang tahu? Gimana tulisannya? Gede, Pak. Nah, itu yang saya maksud ya. Jadi span di sini awal mulanya adalah span. Bentuknya bentuk satunya, tapi karena kejadiannya sudah lampau, maka yang kita pakai bentuk dua. Semua ya. Span bentuk dua, move bentuk dua. And then apa lagi? Kita lihat lagi ke bawah. Went to school, ini bentuk dua, sorry. Bentuk pertamanya go. Terus kita lihat lagi ke bawah. Hapus aja. Kita hapus aja, clear. Oke, kita lihat lagi ke bawah. Enroll, accepted, involved, name. Ini semua bentuk dua nih. Ada code, ada was, ada met. Ya. All verbs used in the biography text should be in the second form, should be in past tense. Ya. Itu poinnya. Next, using personal participant I, my, blah blah blah, and then chronological connection, then first, next, and then misalkan finally or the last, gitu ya. Menggunakan konjungsi atau kata hubung yang berkaitan dengan waktu. Oke, kita lihat lagi contohnya. Kita lihat ya konjungsinya apa sih di sini yang dipakai. Oke. And then we move on. Sorry. Ada di sini konjungsi apa ya? Nah, misalkan di sini ada then. Nah, terus ada in, bla 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 bla, in, bla bla bla. Ya, jadi menggunakan konjungsi. Konjungsi itu adalah suatu kata yang berfungsi untuk menghubungkan kalimat dengan kalimat atau paragraf dengan paragraf. So the conjunction should be able to connect between sentences or between paragraphs. Ya, in this biography text we use then, in, bla bla bla. Itu ya, konjungsi seperti itu. Oke, ya. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Atau diulang? Saya mau tanya, kalau nggak ada yang mau tanya dulu nggak? Silakan bro. Kalau nggak ada saya yang tanya nih. Halo? Oke, nggak ada ya. Indah ya. Indah, ayo Indah, halo. Indah Nurjana. Halo Indah. Where are you? Indah. Oke. Basyam. Ya Pak, saya Pak. Oke, Basyam. Oke. Basyam, please repeat what should be existed in a biography text. Harus menggunakan simple past. No. Bukan. What should be existed in a biography text? Oh. What should be exist in a biography text? Basyam. Oke, the first one is, enak banget. Raisya sambil makan. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sambil makan, sambil minum, masih oke. Oke, good. Basyam, orientation. Ya.
Apalagi? Orientation. Orientation. Terus? Event bukan? Events, and then? Iya. Yang terakhir? Orientation. Oke. Thank you, Basyam. Next ke Fikri. Fikri. Yes. Fikri. What the definition of orientation in biography text? Orientation itu apa sih? Bentar. Ayo, orientation. Tadi apa orientation? Orientation. Nanti Wandira SS ya. Tampilan sidang kita ini keren soalnya. Harusnya lebih keren lagi kalau pada nyalain kamera nih. Aduh. Yang ada di ruang sidang nyalain kamera lah. Kecuali yang nggak masuk ruang sidang. Nah, gitu dong. Dava, kancingin dulu ke mejanya. Fikri, Niko, Zahra, Azhara Nur Aisyah. Nah, ini kan kalau saya masukin ke ruang sidang nih, kalau nyala kamera begini. Nah, ayo. Nah, kan udah keren gini masuk ke ruang sidang nih. Di screenshot, Pak. Screenshot dong, kirim ke grup. 1, 2, 3. Oke. Gaya dong. Ya, lagi. Oke. 1, 2, 3. Gaya lagi dong. 1, 2, 3. Oke, kirim ke grup ya. Thank you, Andira. Ya, yang tadi mana ini? Belum tadi. Fikri mana Fikri? Apa orientation Fikri? Suaramu itu kecil. Inggris. Apa bahasa Indonesia? Oh, oke. If I ask you in bahasa, you can answer the question in bahasa. So, what do you want? Orientasian, Pak. Hah? Orientasi. Ya. Pengenalan tokoh, Pak. Oke. Good. Thank you, Fikri. Nah, gitu dong. Keren. Next. Terakhir deh. Sebelum kita tutup ya. Saya pengen satu orang aja merangkum. Tadi itu kita ngapain aja sih dari awal. Ayo, siapa yang mau bicara? Terserah. So, who wants to make a resume about our meeting today? Go on. What did we do in this meeting? Yeah. Who wants to make a resume? Go on. Siapa nih yang berani? Mereview apa yang kita lakuin hari ini di Zoom meeting ini. Ngapain aja sih tadi dari awal sampai akhir? Apa yang kamu main game, tanya jawab. Oke. Enggak gentle. Sebut nama dong. Muhammad Dava. Nah, Muhammad Dava. Dava, so what did we do for this meeting? Dava. Yang pertama main tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Kucing-kucing apa yang gitu ya? Bukan. Bukan itu. Oke, apa? Oke, Dava. Main tebak gambar. And then? Terus menceritakan tokoh-tokoh apa nih? Tokoh-tokoh apa? Toko baju, toko kue. Toko apa toko? Tokoh ya. Oh, kayaknya Justin nih mau ngomong. Ya, silakan Justin. Saya kasih kesempatan ke siapapun yang mau berbicara. Daripada kamu gerak bibir doang, terus
Saya ngebaca loh gerak bibirmu. Silakan. Jadi gimana Justin? So Justin, what did we do in this meeting? What did you get from this meeting? George Nathanael, Pak. Oh, oke, go on. Siapa? George Nathanael. Atau siapa? George mau. George. Oke, go on, George. Tanya jawab, main game. Main game bahasa Inggris tapi. Oke. And then? Belajar kayak apa ya? Past tense bukan sih tadi? Sedikit doang. Ya, past tense juga tapi sedikit doang. Belum mendalam. Oke. So, I hope for this meeting you understand about the definition of biography, the generic structure of biography. Yeah, remember that in biography should consist of orientation, events, and reorientation. Okay, and the definition of biography is a non-fictional text that tells us about someone's life. Okay, and then in biography should use a simple past tense because the activity happens in the text. All activity in the text happen in the past time. Yeah. Okay. There is no task again for you. Enak ya? Oke, yuk. Ya udah. Kalau sudah tidak ada yang mau tanya, kita cukupkan. See you next meeting. I'm sorry for if I make some mistakes for you. Ya. Oke ya, Wandira, please tells me for tadi ya, nama-nama yang tadi saya sebut. Oke. Thank you very much. See you next meeting. Tadi diulang nggak namanya siapa? Oke deh. Bisa diulang nggak? Bisa dong. Oh, catat kok tadi. Mudafa Amaldi. Nggak ada ya, kita alpakan. Tidak ada. Dafahdan. Ada Rusad. Nah. Basyam ada ya. Hafiz Pahlevi. Hadir. Oke, terus ada lagi Rahma Anindya Putri. Mana Rahma Anindya Putri? Nah, Rahma ya, Wandira ya. Rahma, terus Mudafa Amaldi. Udah, itu doang. Dua. Oke. Sama siapa? Hafiz. Hafiz ada, Hafiz Pahlevi ada kan? Hafiz ada. Meskipun tidak berguna keadaannya. Ada tapi tiada. Ditanya nggak jawab. Kan nggak berfungsi. Ya, mending ada tapi berfungsi. Betul? Oke deh. Kita ketemu lagi Selasa depan. Oke, Assalamualaikum. See you. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you very much. Thanks.